Так. Прошел, короче, я квест. Вот этот вот колыбель. Я пытался. То есть тут было, короче, 3 варианта. Заключить мир, переговоры, не отдавать модуль никому, отдать модуль Грэму и отдать модуль Санжару. Я выбрал отдать модуль Санжару, и я пытался. Переговоры, она меня не желает, вот Зора не желает заключать мир. Никак. Видать, я пропустил какой-то квест или задание, которое бы позволило возможность заслужить ее доверие. То есть она, короче, мне не доверяла и мир не хотела заключить. Потому всех их нахрен перебили, заключили мир с МСА, фракции такой, как иконоборцы. 100 отсутствует. Эта фракция относится к вам нейтрально. Но нервная. Потому как получилось, так получилось. Так. Прилетели я к Финесу. К Финосу прилетел. Ну, в конце, наверное, оно как-то отразится, я думаю. А, это у меня огнемет, да? Ага. Опять же, всем не угодишь. Попытки были? Были. I'd clap you on the shoulder if I weren't behind a wall of bulletproof glass. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist, hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Carmen Imagawa. She's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find. You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Byzantium that money can buy. My money, anyway. Of course. What's on your mind? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. Oh, goodness, no. I wouldn't survive. Well, no, I imagine I'd last at least 12. I enjoyed the occasional aether wave drama in my youth. Not anymore. To answer your question, I'd rather stay right here in my... Remarkably well. After all, I managed to revive you without too many... Once you steal some... Get me those chemicals, and I'll revive the Hope. Revive the Hope. My I'm well aware of your scientific acumen, but you're far better suited to working in the field than I... 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can... Понятно.
Это он про нас, да? Хе-хе, прикольно. Careful, that's my communications terminal. Да пошел ты нафиг. Так. Так. Да, кстати, на Византии мне нужно сделать квест для субсвета. Ну, в крайнем случае, субсвет останется. Хотя на Эридане я... В принципе... Подожди, а что у меня на Эридане как... А, ну мы MSI у меня останется. MSI. Первопоходцы вот эти. А, просто космос еще. О, нормально. Иконоборцы. Уроды, иконоборцы. Да, мы поддерживаем. Ты хочешь поговорить? Ага. Подожди, а второе, как мне... Второй DLC не активируется, да, получается? Так, куда мне? Мне надо лететь... Тира 2. Мне недоступно вот эти два. Вот здесь я, короче, квест сделал, еще Тифон, Гефест. А, это... Greetings from the Halcyon Parcel Service. Delivery is guaranteed within standard margins of certainty. I've got a special delivery for Alex Hawthorne of the Unreliable. With your permission, I'll see it transferred to your ship. With alacrity. Stand by, Captain Hawthorne. An HPS certified distribution technician has deposited the parcel into your cargo hold in accordance with hazardous waste disposal procedures. They dispense 3 complimentary spritzes of Anti-Cleo's Citrus Squirt Air Freshener. That's the HPS touch for you, Captain Hawthorne. On behalf of HPS, I'd like to remind you that HPS is not responsible for any damage, defacement, or unseemliness to your parcel. Thank you for your patience, and please remember HPS for all of your future parcel-related needs. Подожди, это что? Ага. Это второй DLC. Зелененькая. Ага. Не, ну сначала... А как они... Корабль... Вот это, да? Подожди, должно быть 3 контейнера. Почему тут 1 контейнер? Даже лазят сами. Хуй. Так. А, я прилетел уже, точно.
Византии. Do you mind? I'm meeting someone. Oh. Yeah, you're looking to make contact with Minister... I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. Afraid not. Can't say I blame him. It's scary out of doors. I mean, can you even count how many What work specialists, huh? Whoa, I'm not one of your B&E. Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Just... I've always been fascinated by birds. If you ever research... Here we got 11 flavors of terror, right? The other thing about birds, though, is... Exactly. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Doesn't that seem strange to you? And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. Sure, that part is. That's why they installed Shredder. But one day the Shredder broke. No one came to fix it. And since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So I bet your repair folks couldn't find parts. Back in... might have been the paperwork. Here, you have to append forms to your forms, and law help you if there's a single dash out of place. At first, management put up an out-of-order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. Why would the Golden City need suggestion? It's really so people can feel heard. Everyone's got something to complain about, you know? They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? Ой, короче, как это можно прекратить? I don't know. The whole episode made me wonder if they can't. After a while, I got connected with our mutual friend and... Это жесть какая. Ящик, не ящик. Так, а это где? Она здесь? Ага. Короче, это вот так вот, оказывается, побочный эффект, побочные квесты оказывают влияние на все остальное. Типа трущобы, что ли, или что? Ну ладно. О, чуть-чуть осталось, мне надо этот навык возьму. И покачаем мы, надеюсь, я смогу применять. Потом пистолет, на пистолет. Нифига себе, какой. Странно, космодром находится в глубине.
Фрейтпорт. А это вот мой корабль, да? Богатый гражданин. Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. It means everything's running like clockwork. Don't you ever want a little fun? Maybe see a marauder ship get blown to bits overhead? А, это типа столица получается, да? Hey, you. Yeah, you. Want to be famous? Kid, you got presents. Tell you what. Listen, you got an agent? Fresh, natural? Listen, you got a real special... I'm making a feature. Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. Ah! Captain! You're gonna... Already got an entourage. So what do you say? Terrific. We're holding auditions at the studio. Anti-cleon antibiotics. Keep comforting Че нет? will probably kill you quickly. It really does gleam like spit-shined gold. You think I'd get arrested if I climbed up on that to get a look at the gearings? Город находится на той же планете, что и Энджел. Но там попа, а тут не попа. Citizens, today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon history. After a deep and thorough examination of our budgets, revenue streams, and predictive models, we are publishing our yearly success report. Profits are soaring, promotions abound. Thanks to your continued hard work, Halcyon is healthier and more productive than ever. In the coming months, Vizantia will be sure to see the many rewards reaped from your diligent labor. Once we nail down the details, I can't wait to share what's in store. For now, my friends, keep up the hard work. Короче, сказал ни о чем, но в то же время о чем-то. Понятно. Так, мне ее надо убить. This is where those who fancy themselves the best and brightest of our society live. Trespassing here is a true honor. Сюда возвращаться не буду уже. Принял сторону, хрен с ним. Я, конечно, посмотрел в интернете, да, действительно, там надо было после одного квеста подойти к этой женщине, с ней поговорить, она дала бы мне другой квест, и это бы повлекло бы, что она мне начала бы доверять. Да, я его пропустил. Жалко то, что нельзя вернуться и как-то переиграть, переделать. Если ты уже, прошел этот этап. Так. Do you think the privy's gold-plated too? А неплохо она живет. Ученая. Блин, можно? Нельзя, да? Жалко. А что мне тут делать? А. Угу.
А, сюда? Подожди. А, вон тик. Это типа декорация, что ли? Хм. After Cascadia, too. That's far enough. What are you doing here? My what? Let's talk about this. If you came looking for some elaborate scheme, What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. you can write me up in your report. It hardly matters. I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. A recent development, Captain. Apparently someone's broken into the laboratories where I used to work. The board wanted me protected. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So, the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. Look around. We're the only intelligent aliens in Halcyon. I know. I was there. Thomas was the first to take the gas. A simple test, he said. I told him not to, but he insisted. We learned a lot from his autopsy. Enough that we could try it on each other and know when to stop. No one else died. I must find a cure so his sacrifice isn't in vain. I wouldn't allow us to experiment on convicts or the unemployed. It's wrong, no matter what the law says. Everyone agreed. We accepted the risks. I'm desperate. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. It's been missing for over 2 years now. They never re-established contact after the skip to Earth. Of course, the board is keeping that under wraps. I can certainly understand why. How'd you lose half a pair of ships like it were a sock? The board is uneasy about letting the colony know, seeing as half of their military force vanished without a trace. I'd prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list of very terrible consequences for breaking secrecy. Once we can replicate a success, the board will move to rewire our nucleon. With any luck, our next generation will be eating and thriving off halcyon crops. You really think the board got our best interests at heart? I mean, they say, but I'm just not sure. We haven't made enough strides to advance the plan. Hardly any at all. But we have to keep trying. Если, кстати, я ее сейчас атакую, у меня опять ухудшится репутация с коллегией. Вопрос, вот, как бы на репутацию пофигу. Что будет там, будет. Просто меня будет атаковать в городе. Патрульный и все такое. И я, может быть, зарубиться какие-то квесты. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for...
Ну вот это 100% нет? Seems like she's trying to help, Captain. I hope you know what you're doing. It may not be pretty, but we risk the colony's downfall if we hinder the... Everything I did was Хм. Watch out, Captain! Я, кстати, ее не убивал. Убили ее напарники. Так, насколько сильно? Члены этой фракции стреляют, по-моему, без предупреждения. Сейчас выйду нульцем, меня будут атаковать, получается. Сердито. Но с другой стороны, а как мне квест выполнить? В принципе, ну, опять же, да, то есть специально сделаны эти выбор. То есть ты так или так. Ну, я уже взял заказ. Раз уж взял. Надо доводить до конца. Так. Тихо. Надо какой-то квест коллеги сделать. А, в принципе, так. Тут ничего нет. Так, могу перемещаться? Если тут это все враги, это жесть. Так. Сохранимся здесь. Ну, попробуем добежать. А я взлететь не смогу, они же будут все красными. Смотри, точно красный. Война просто. Там сколько? 100% уже. Довести негативную репутацию хотя бы до 70% в 7 фракциях. Жесть. Блин, а интересно, а можно ее как-то убить? Блин, ну там же охрана. Так, тут могу переместиться? Черт. Либо, короче, ее убивать, но
Надо репутацию поднять у коллеги чуть-чуть выше. То есть, чтобы... Так, сколько она мне стало? У меня сейчас 40, останется 60... 70, короче. Вот это поднять. То есть, после 50% меня атакуют... Меня атакуют. Можно взять квест. Chicken and potatoes at C&T. А, Now our C&T. Можно взять квест Spacer's choice. на первопроходца. All right, how does this sound? Аудион. Посмотрим, может быть, и тут даст. Пока, получается, я не могу в этот квест. Блин, ну кто ж знал, что там охрана? Don't you? If you could just leave me back at the ship, I'm sure there's something ought to be fixing now. Great, you made it. Listen, I know you're expecting a script. We gave... See, now go in... Well, well. Here to stop us at last, Captain Steele? You're too late. All of this settlement CNP Hungry Time food pills, same nutritional value, but now with added fill. With their patented stomach stuffing. Here to stop us at last, Captain Steele? You're too... Oh, sorry. Are we on camera now? Do you remember the last time we faced each other? The Battle of Axajak, staring one another down across the void of space while flaming... I see you haven't changed a bit, Steele. I had you surrounded and outgunned, but you overcame my superior numbers with tactical thinking and a ham... I've been waiting for 5... Oh, I just got chills. But still, you'll not stop me now. I have this whole port wired with sub-micro energon transistors. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field and the quantaponic chain reaction will turn this whole place into vaporized plasma. Oh, but there's nothing you can do. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment waivers because this is the end for you. Line. Never mind, I think that's scene. To the break room, everyone. I need my Moab Fizzy. Cut! That was interesting, kid. Real novel take. Hey, listen, I appreciate what you tried there. Here, take this for making the trip down here. Don't call us. We'll call you. О, я себе репутацию чуть-чуть поднял. На 4%. Так. Блин, по идее, как бы и вот это надо.
Прикольно. Так, ладно, я все равно хотел сюда. Вы можете приказать своим... Вот. S и появилось у меня. Вот они активные. Замечательно. То есть мне нужно репутацию с коллегией поднять хотя бы процентов на... Чтобы... До 25. Чтобы я мог уничтожить доктора. О, оружие. Rizzo's mock apple cider. A hard So, how many times have you seen terror on Это очень, да? Город и звезды. А, ну да. Terror on Monarch loses its appeal after the fifth. Дырка какая-то. Служба доставки посылок. Rizzo's purpleberry pie. А это все богатый город? Блин, с другой стороны, или можно их всех зачистить? Весь город, а? Тоже ништяк было бы. Так, я сюда вышел, да? Вот это вот я не хочу. Даже если вот она 108, мне она не нравится цветом. Опа, 113. 2 штуки. Берем. Берем. $634. Так, подожди. Это говно. Мгм. Интересно, 109, да, а на меня 113, да? Так, Don't you think we ought to go inside? так, 50. А это что?
Будем однотипными. Угу. Значит, у меня какой-то бонус, да? М. Rizzo's Purple Berry Crunch. Sugar gel flakes and purple berry flavored power nugget. Now with 12%. Так, охранник. Spacer's Choice pre-sliced bread. It tastes fresh because it was. Что-то какие-то они все... Почему они все богатые? Не понимаю. Ой. Забавно. Нельзя, что ли? Have you tried our new Then you'll Quite so, but I would never lower myself to do something. I don't believe in work. By automechanicals, of course. We all have our roles in society. Rizzo's Spectrum. А, ты не бармен, получается? Прикольно. О. Hey, stand back, you. Yep, you're looking at the minister's newest personal guard. Ready. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. В смысле? Ты только заступил на должность и уже бухаешь в рабочее время? Ага. He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL. Я вообще валяюсь. У меня есть ключ, у меня есть... Я офигею. Yep. I've nearly made it to the top. То есть, если... I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Чего? That's a great idea. I'll have a spec. Отличная мысль. Sure have, because today's He's got powerful good ears, too. and about you. Спектравочки новому другу. Сейчас, подожди. Please allow me to. Вот это что ли? Подожди, ну тут красное, синее. Короче, купим все. Hey, look. Here's to me. Хорош. Really great. Have I told you that? We should be friends. Wow, listen to me. I'm soaked. Who am I kidding?
I could have another. You got another? It's not every day you get your dream job, right? Wow, you've got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws, I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. You know, that's a very good point. Хорош. Yeah. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. Так, за ним, да? Идем, идем. I just need to sit down. Он умер или чё? Важный охранник. Я валяюсь. Я хочу тебе... отдать тебе обратно. $238. Да. Работа мечты. Блин, я не знаю, конечно, по этой Византии шарахаться, искать побочные квесты. Тоже такое. Так, что там было? Что он делает? Nothing in this city working. Да, ерунда. Это я где? What are you doing? Well, there's nothing to... Laws, I knew it! I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my... Maybe I let them out more often than regulations allow. And so what if I occasionally They escaped. And before I... Even if I did dare go down there... Really? In that case, take this... They haven't... Please, do take care. And do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my... To deal with the sewer sprats, of course. They're quite the nuisance. Therefore, Oh, see, I'm an enormous fan of all my colonists. Well, I name all my sprats after my... So you see... Какой-то придурок. Это типа канализация же, что ли? Или что это? Ну, короче, я не знаю, да, можно самостоятельно здесь побегать, доп-квесты, ну, типа вот таких вот поискать. Чтобы выправить репутацию, чтобы можно было грохнуть ученого, чтобы выполнить квест. Вот.
Там еще секретная зона. Вроде бы он небольшой. Можно отсюда пойти, вот тут в каждое помещение заходить. Вот. Допустим, сначала вот здесь, потом здесь. Ну, какой-то такой стрёмненький город. Ага, туннели. I tell you what, we'll change the font in our contracts as per your request. Вот, продолжим в следующий раз, как-то так.